হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু ভার্টেক্স সলিউশন। আজকে আমরা কিছু ভয়েস চেঞ্জ করব। এই ভয়েস চেঞ্জগুলো কিন্তু একেবারে ইজি ভয়েস চেঞ্জ। যারা প্রথম ভয়েস চেঞ্জ শুরু করেছো তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুবই সুইটেবল হবে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। প্রথম কোশ্চেন আছে, হ্যাং দ্য মিক্সচার অন দ্য ওয়াল। আমাদের অ্যান্সার কী হবে? আমাদের অ্যান্সার হবে লেট দ্য পিকচার বি হাংড অন দ্য ওয়াল। লেট দ্য পিকচার বি হাং অন দ্য ওয়াল। এখানে কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার লিখে দেব। এখানে সব কটা টেন্স মিলিয়ে একসাথে মিক্স একটা ভিডিও হতে চলেছে, মিক্স ভয়েস চেঞ্জের ভিডিও হতে চলেছে। তো এটা আমরা কিভাবে করলাম? এটা একেবারে লেট দিয়ে শুরু করলাম, আর এটা পাস্ট টেন্সেই কনভার্ট হয়ে গেল। তো লেট দিয়ে শুরু করে পাস্ট টেন্সে আমরা এটাকে করে দিলাম ভয়েস চেঞ্জ। নেক্সট কোশ্চেন হলো শি মাস্ট হেল্প মি। তো এখানে কি হবে? আই মাস্ট বি হেল্পড বাই হার। আই মাস্ট বি হেল্পড বাই হার। নেক্সট আছে হি ওয়াজ এক্সপেক্টেড বাই আস ইয়েস্টারডে। তাহলে কি হবে? উই এক্সপেক্টেড হিম ইয়েস্টারডে। কোশ্চেন নাম্বার ফোর আছে কমপ্লিট দ্য অ্যান্সার। এই সমস্ত কোশ্চেনগুলো আমরা কী করব? যেখানে আমরা সাবজেক্ট তেমনভাবে খুঁজে পাবো না, এই সমস্ত অ্যান্সারগুলো আমরা লেট দিয়েই শুরু করে দেবো। তাহলে লেট দ্য অ্যান্সার বি কমপ্লিটেড। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য ট্রুথ হ্যাজ বিন স্পোকেন বাই আস। তাহলে উই হ্যাভ spoken the truth. Question number 6 আছে Tabaqui found the bone of a buck. তাহলে কি হবে? the bone of a buck was found by Tabaqui. Question number 7, we can change the voice correctly. তাহলে কি হবে? the voice can be changed correctly. The voice can be changed correctly. Question number 8 আছে father gave me a nice gift on my birthday. তাহলে কি হবে? a nice gift was given to me by my father on my birthday. Question number 9 আছে we need yet another support. এটা আমরা কিভাবে করব? যে yet another support is needed by us. Yet another support is needed by us. Next question, he will buy a bicycle. তাহলে a bicycle will be brought by him. A bicycle will be bought by him. Question number 11 কি আছে? hang the picture. তো এখানে কি বলা হচ্ছে? একটা অর্ডার করা হচ্ছে। দেখো, hang the picture অর্ডার করা হচ্ছে। তাহলে you are ordered to hang the picture. You are ordered to hang the picture.
কোশ্চেন নাম্বার 12 বলছে এ ম্যাপ ওয়াজ ড্রন বাই ইউ, এ ম্যাপ ওয়াজ ড্রন বাই ইউ, তাহলে ইউ drew a map, you drew a map. কোশ্চেন নাম্বার 13 বলছে হোয়াই হ্যাভ ইউ মেড সাচ এ মিস্টেক, এটা কোশ্চেনে আছে হোয়াই হ্যাভ ইউ মেড সাচ এ মিস্টেক, তাহলে এটা আমরা কি করব যে হোয়াই হ্যাজ সাচ এ মিস্টেক বিন মেড বাই ইউ, হোয়াই হ্যাজ such a mistake been made by you, question mark হবে। question number 14 বলছে he was done a remarkable job, তাহলে কি হবে a remarkable job has been done by him, a remarkable job has been done by him. Next 15 বলছে our hair was being dressed by us, our hair was being dressed by us, তাহলে এটা কি হবে উই আসটা হয়ে যাবে উই ওয়ার ড্রেসিং আওয়ার হেয়ার, উই ওয়ার ড্রেসিং আওয়ার হেয়ার। নেক্সট কোশ্চেন আছে শেক্সপিয়ার কম্পোজ ম্যাকবেথ, শেক্সপিয়ার কম্পোজ ম্যাকবেথ, তাহলে কী হবে ম্যাকবেথ ওয়াজ কম্পোজ বাই শেক্সপিয়ার, Macbeth was composed by Shakespeare. নেক্সট কোশ্চেন হলো হু ডিসকভার আমেরিকা, হু ডিসকভার আমেরিকা, এটা কিন্তু কোশ্চেন মার্কে আছে, তাহলে বাই হুম ওয়াজ আমেরিকা ডিসকভার্ড, বাই হুম ওয়াজ আমেরিকা ডিসকভার্ড। তো যখনই যখনই থাকবে কোশ্চেন মার্কে তখনই আমরা বাই হুম দিয়ে সেটাকে করব। নেক্সট কোশ্চেনও হলো কোশ্চেনেই আছে হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ, হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ, তাহলে কি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট। নেক্সট আছে হি অফার্ড মি এ কাপ অফ টি, হি অফার্ড মি এ কাপ অফ টি, তাহলে এ কাপ অফ টি ওয়াজ অফার্ড টু মি বাই হিম। পরের কোশ্চেন আছে অনিল শেভড এ উন্ডেড ডগ দ্য আদার ডে, তাহলে এটা আমরা কি করব এ উন্ডেড ডগ ওয়াজ শেভড বাই অনিল অন দ্য আদার ডে, তাহলে কি এ উন্ডেড ডগ ওয়াজ শেভড বাই অনিল দ্য আদার ডে। নেক্সট কোশ্চেন আছে দ্য স্টুডেন্ট পাস দ্য টিচার, দ্য স্টুডেন্ট প্লিজ দ্য টিচার, তাহলে কী হবে দ্য টিচার ওয়াজ প্লিজড বাই এখানে বাই হবে না উইথ দ্য স্টুডেন্ট হবে, ঠিক আছে, কারণ প্লিজড মানে কি কাউকে অনুরোধ করা বা কাউকে প্লিজড করে দেওয়া মানে খুশি করে দেওয়া, তাহলে কী হবে দ্য টিচার ওয়াজ প্লিজড উইথ দ্য স্টুডেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন আছে
ঈশিতা ইজ কুকিং এ নিউ ডিশ, ঈশিতা ইজ কুকিং এ নিউ ডিশ, তাহলে কি এ নিউ ডিশ ইজ বিং কুকড বাই ঈশিতা, এ নিউ ডিশ ইজ বিং কুকড বাই ঈশিতা। নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে এ পোয়েম হ্যাজ বিন কম্পোজড বাই রোহিণী, এ পোয়েম হ্যাজ বিন কম্পোজড বাই রোহিণী, তাহলে কী হবে রোহিণী হ্যাজ composed a poem, he is watering the plant, তা কী হবে the plant are being watered by him, the plant are being watered by him। নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে বীরবল ওয়াজ known for his wit and wisdom, তাহলে এটা কি হবে people knew বীরবল for his wit and wisdom, people knew বীরবল for his wit and wisdom। নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দে কল্ড হিজ এ ফুল, তাহলে হি ওয়াজ কল্ড এ ফুল বাই দেম, হি ওয়াজ হিজটা হি হয়ে যাবে, হি ওয়াজ কল্ড এ ফুল বাই দেম। নেক্সট আছে উই কল ইট হাইড্রোপিডিয়া, উই কল্ড ইট হাইড্রোফোবিয়া, তাহলে কী হবে হাইড্রোফোবিয়া ইট ইজ কল্ড হাইড্রোফোবিয়া বাই আস, ইট ইজ কল্ড হাইড্রোফোবিয়া বাই আস, ইট ইজ কল্ড হাইড্রোফোবিয়া বাই আস। নেক্সট আছে অনিল কুম্বলে হ্যাজ টেকেন 4 উইকেটস, তাহলে 4 উইকেটস হ্যাভ বিন, হ্যাজটা হয়ে যাবে হ্যাভ বিন টেকেন বাই অনিল কুম্বলে, 4 উইকেটস হ্যাভ বিন টেকেন বাই অনিল কুম্বলে।